So what we are going to see, so I'm revising again. So I just have a data flow task. I am loading that from the data flow task. In the source, I'm getting a data from a table, and after that what I'm going to do, I'm going to load the data into the flat file. So flat file, I not create any connection, so I'll just click here, okay. So I'm going to create some flat file connection name, so I'll name it as something data browse. Where I want to store this flat file, I want to store this flat file in desktop test SSIS files. So here I'll give it in the files folder. Okay, in the files folder I'll give something called a test new folder, or else I'll give in the test SSIS only. I'll create a new folder called test. I'll store there. Okay, so inside this folder, inside the test folder, I'll name the file name as test or data. Okay, .txt done. Okay, I'm okay. I'll see the mapping, so everything is done. Okay, so now when I run, what it is happening now? I got the 16 records. So if I go and see here in the test, I can see the data text file, right? It was created 11:25 8:53 p.m. Okay, 11:25 2014 8:53 p.m. Okay, now if I run the second time, if I run the same file again second time, then what happens? Just this file is being overwritten. Okay, whatever the existing file was there, it is being replaced and the new file is created. It's just replacing the old file. So now it is 8:54, right? The time has been changed to 1 second. Or the 1 minute has been increased. So now I'll rerun the package. Now it will show you, the folder will show you the file for 8:54. The folder will show the file for 8:54. Now see, 8:54. Okay, so whenever every time you're running the package, the file is being changed. What is happening here? The file, instead of getting a new file, the existing file has been overwritten. Okay, and what you are given the file name as, you are given the file name by default as data. So whenever you load the new file, when how many times you load, always the destination file will be always the name with the data. Okay, now what I want to change the C. When I see the file name, automatically you can see here at the end data.txt. So always the file name will always be a name called data. It will never change. But what I want is that whenever I load, okay, I should have the file name, like I should have the file name, and at the same time file name and underscore I should have at what time I have loaded, 11 underscore 25 underscore 2014 underscore something. Okay, 2014 underscore some minutes. I can take the minutes also accordingly. Okay, like minutes is some it's a 2014, time is 8 hours 55 minutes and some seconds, and if you want a milliseconds also, you can say milliseconds also, like this. Along with the file name, I also want the timestamp on the file name .txt. So I want to change the file name, myself. So in order to change the file name, you can create the dynamic. So so what are the basic things it will be like? If I load the next file, the existing file should not be replaced. Existing file should not be replaced. It should create a new file. If I run the package now, already the data file is there. So the file name will now called data, right? So already there's a file name called data.txt. So it will just so it is already there. So whenever the new file comes, it will just override the existing file. That's it. But what I want, whenever I load the file, that file should have a timestamp. So when the file should have a timestamp, means it will be unique. So there will be no file existing prior to that. So it will just create a new file and load the data. So how to do them? Okay, what I'll do now? First, so whatever the path is there in the file, I'll copy the path. Whatever the path is there, I'll copy here. Okay, it is a path. Or I'll copy I'll copy entire path. Okay, I'll copy entire path. Control C. I'll not do anything now.
So prior to going to that, I'll go to the variable, go to the variable. Oh, why variable is not showing? I right click and go to the variable. Let's see. Now it's sometimes it disables them. So now what I'll do, I'll just expand this expressions one. Yeah. Oh. Okay. Now what I'm going. Give me a minute. Yeah. So what we are going to see here. So I'll make it as string. I'll go to the expressions. Click on this. What I want? I want the file name. Okay. I'll add as it is. So I'll keep it in the quotes. When I execute this, I'll get that one. Okay. Sorry. Yeah. Always we should give, whenever you are doing dynamically, whenever you add this slash, you should give double slash. Then only it will show the path, or else it will throw an error. Remember this. Yeah. See, the two dashes changed into one. So now I got the date. That's it. After this, what I want to do, I'll add one more thing. Okay, I'll add this. Here I want the .txt. So when I do this, I'll get the data.txt. But in between them, I also want something like year. So this way. So how to get the year and that all things right? First I'll copy this. Control C. I'll copy this. I'll delete them. So now I'm going to do the typecast. So typecast in the sense, first I'll get the date time functions. I'll get the year. So typecast first. Okay, let's go with the date time function. I'll get the date part, or I can directly get the year. I'll show you only for the year so that you can do the other thing. So after year, I'll just drag and drop the get date. So I'll get it. When I execute, I'll get the year 2004. It is a system string, so I need to convert it into the other stuff. So how to convert them? So go here in the typecast. I want to convert it to the DTSTR string. So you'll be having DTSTR here. Length is something like here, right? It's a 4 characters, comma, and the code page is something like 1252. So now when I execute, I'll be getting that. Okay, sorry. Oh, I should get that. DTSTR here, get date. What's the error it's showing? DTSTR get here as the result DTSTR which cannot be oh yeah, there's some space in that. Oh, what is that? Year of get date. Yeah, DTSTR 41252. Yeah, it should show something. Oh, I think that might be the thing. Yeah. Oh, not this. ఎందుకు 1252 కావాలి మీ కోడ్ పేజ్ అది. ఓహో, ఓకే ఓకే. యాక్చువల్ 1252 ఏంటంటే యూఎస్ కోడ్ అది. అంటే మీరు యూఎస్ ఇంగ్లీష్ కదా, ఇంగ్లీష్ టైప్ కోడ్ అనమాట 1252. సో లెట్స్ సీ వాట్ ఈస్ ఎర్రర్. సో ఐఎమ్ హ్యావింగ్ గెట్ డేట్. Out of get date I am taking year. Okay, so DTSTR 41252. So I am converting them as the 4 characters. Let's go and see once again. Year of date. Okay, I am using get date. Done. DTSTR 41252 year get date. Okay, there's some issue I think. Let's see. అది ఏమి ఇష్యూ? ఒక నిమిషం. 2 సార్లు కాదు సేమే, ఎందుకంటే గెట్ డేట్ ఈ 2 గెట్ డేట్వి. ఓకే, ఈ బ్రాకెట్ ఏం
ఇయర్ ముందు తీసుకొచ్చాను. కాదు కాదు కరెక్ట్, బ్రాకెట్స్ ఏం ప్రాబ్లం లేదు, ఎందుకంటే ఒకటేమో ఇయర్ది, ఓకే, ఈ బ్రాకెట్ క్లోజ్, నెక్స్ట్ ఏమో దీనిది, అయిపోయింది. ఓకే కొండలు, యా. సో ఇప్పుడు బ్రాకెట్స్ మనకి ఏం ప్రాబ్లం లేదు, బ్రాకెట్స్ అన్నీ కరెక్టే. అంటే నాకు తెలిసి ఇది చిన్నది ఎక్కడనో, చిన్నది డీబగ్ ఎర్రర్ ఎక్కడనో ఉంటుంది. సో అగైన్ we will go once again. So let's see what is the issue. So for time being, what I'll do, I'll paste my query here so that I'll not lose the query. Oh, query loss ayyanu. Okay, yeah. So one thing what I'll do, I'll just cancel it again. Go to this, click on the expressions. Let's start from the beginning. I think there is some miscalculation. I think it happened. So I'm taking the year from get date, system string. So what I'll be doing here, right? So I'll use DTSTR. Yeah, I'll go to typecast. So there's something with this one. So length as 4, code as 1252. Yeah, DTSTR as a result, type of DTSTR which cannot be converted to a supported type. Yeah, so by default what's happening is that here, if I try to convert it, right, it's not showing any error, but if I add that to some other string, then it is I'm able to get that output. Are you able to see my point? Hello? See, if I think I never faced this issue. I think I've never used this scenario, that's the reason. Okay, hello, yeah. So now what I'm going to do is that I'll just copy the same existing scenario. Let's say it will have the year and month. The file name should have the year and month. Control V. So it will have the month. So do you have any month? Yeah, I think we have the month also. Yeah, year, month. Okay. Next we'll have the day also. Plus day. So month will be the 2 characters. So I'll just give the 2 characters. And the day will also will be the 2 characters. So I'll give the 2 characters. 2. Yeah. So now when I do execute, I'll get the year, month and date. See. Okay. At the same time, if I want to add something like seconds, then I can give the seconds also. But instead of giving the year, I need to use the date part. How to use the date part? Just drag and you'll have one function called date part here. In the datetime functions, date part and this one. So date part. So date part of date will be the get date. So date part will be the month. I think here I need to give I need the minutes, so I'll give mi. I don't know whether it's going to work or not. Let's check. There's some syntax between tsql and this one. Yeah, so it's showing the minutes also. See, 9 hours 06 minutes, right? Okay, so now you might be seeing, since the minutes is in single digit, right, I want to, it's showing only 6, but actually I want to show 06. Are you able to get my point? So this will be the standard, like when you are following. So let's say I want to give the file name underscore, first 4 digits as year, next 2 digits as month, next date, next minutes.
Okay, like, so let's say if I got the 2014 01 01 minutes is 01, it's fine. Instead of that, if I have 2014 111, then how can I say which one is which one, right? I can't say anything like which one relates to month or year. So if I have something like 2014 1 like 01 uh, 02 13. So when you store them, when you don't have these zeros, then how it will be storing 2014 1 to 13. How can you say this first two belongs to month, this first you can't say anything, right? So that's the reason we'll always follow the standardization. So now here, as you can see, we got the year, but we are not getting this 06. Okay, so I'll just show you in the T-SQL. So select date part of mi comma get date. It's a minute, so I'll get 8. Currently it is 8, but what I want to get it as a 08. So how to do is that I'll just use a write function. So this is the way I will be using. How I'll be using is that I'll add zeros plus the minutes, okay, and after that I'll take the right two letters, right two characters. So if I got the minutes as 11, so what will be in output 011? Then I'll take right two characters 11. My output will be 11. If it is 01, since I'll be taking right two, then I'll be getting a 01. అర్థమైందా మీ అందరికి ఇది? నేను బై డిఫాల్ట్ నాకు వచ్చిన అవుట్పుట్కి జీరోస్ యాడ్ చేస్తాను ఫ్రంట్లో. ఓకే, యాడ్ చేసినాక అవుట్పుట్ నుంచి లాస్ట్ 2 లెటర్స్ తెచ్చుకుంటాను నేను. అర్థమవుతుందా? ఓకే, సో నౌ see what I'll be doing here, because within 1 minute the 9 will change, right? So I'll just give right. So before that I'll add 0 plus I need to convert it. Convert varchar of, it's a method, right? I'll just give varchar of 2 comma 2. Somewhere, oh yeah, now we got it. So the syntax was here, the 2 will be here. Yeah, so now you can see 09. Okay, so I'm adding 0 to that number and I'm taking the right two characters. అర్థమైందా మీ అందరికీ? ఇప్పుడు చూడండి 9 వచ్చింది, ఇప్పుడు 10 కాబట్టి నాకు ఆటోమేటిక్గా 10 వచ్చేస్తుంది. అంటే బేసిక్గా నేను ఏం చేస్తున్నాను అంటే, ఇక్కడ నాకు ఏదైతే అవుట్పుట్ వస్తుందో, నాకు సపోజ్ మినిట్స్ వస్తాయి కదా, వచ్చిన అవుట్పుట్ని నేను 0తోనే యాడ్ చేస్తున్నాను, చేసి రైట్ టు క్యారెక్టర్స్ తెచ్చుకుంటున్నాను. రైట్ ఫంక్షన్ అంటే మీకు రైట్లో నుంచి 2 క్యారెక్టర్స్ తెచ్చుకుంటుంది. అది అర్థమైందా మీకు? కొండల్ వినయ్, మీ వాయిస్ వినిపిస్తలేదు నాకు, అందుకోసం మళ్ళీ చెప్తున్నాను. అర్థమైతే చెప్పండి కొద్దిగా, నేను మీకు అర్థమైతే లేదు, మళ్ళీ చెప్తున్నా అప్పటి నుంచి. ఓకే, సో కొండలు మీకు అర్థమైందా? యా, సో అలానే మనం ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే సేమ్ ఇక్కడ ఇటంగా డిటిఎస్టిఆర్ పనిచేసింది, దానికి ఇంకొకటి యాడ్ చేస్తే పనిచేస్తుంది. సింగిల్గా డైరెక్ట్ ఓన్లీ అది ఇస్తే పనిచేస్తలేదు. యాక్చువల్గా నేను ఎప్పుడు అబ్జర్వ్ చేయలేదు అసలు, ఎందుకంటే నేను ఎప్పుడు ప్రతిసారి దేనిలో ఒక దాంతో యాడ్ చేస్తాను. అది బేసిక్ ఏంటిదంటే అవుట్పుట్ని అది డిస్ప్లే చేయలేకపోతుంది. అది బేసిక్ నీ అవుట్పుట్ ఇంటీజర్ టైప్లో చూపెడుతుంది. అది బేసిక్గా స్క్రీన్కి వచ్చేసరికి నాకు అది కన్వర్షన్ ఇష్యూ అంతే. యాక్చువల్ నీకు స్ట్రింగ్ ఉంటే ఓకే 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 అది సింపుల్దే, మరి అంత ఏం కాదు. నేను ఎప్పుడు అబ్జర్వ్ చేయలేదు యాక్చువల్గా, ఇది సింగిల్గా మన ఇంటీజర్ టైప్ రిటర్న్ అయితే చూపెడతలేదు. ఓకే, సో ఇప్పుడు నాకు ఇక్కడ 08 వస్తే నాకు దానికి కావాలి. దానికి ఏం చేస్తానంటే నేను ఇక్కడ ఫస్ట్ దానికి 0 అని యాడ్ చేస్తాను. ఓకే, దాని తర్వాత నేను రైట్ తీసుకుంటాను, దాన్ని RI రైట్ ఆఫ్ దీని కామా 2. అర్థమైందా? ఇప్పుడు నేను ఇస్తే ఒకవేళ అది ఒకవేళ
9 ఉంటే 09 వచ్చేస్తుంది నాకు ఆటోమేటిక్గా. ఓకే, so I'll be getting this data. So before that, what I'll be doing now, whatever the file I got here, so first I'll just click OK because I want to get that path. Click on this, select this path, Control C, cancel, go to the expressions. Here before the expressions, so I'm just keeping the enter, double quotes, Control V, double quotes, plus. So here, since it is a slash, so I need to give double slash for the system to understand that is a separator. Okay, see now when I evaluate, now you can see table name dot the time I'm getting. Okay, after that I need to add one more thing called .txt. See, are you able to get my point? I'll click OK. So now when I run the package now, if I run the package now, so there will be a file created with the timestamp. So now it is 9:13, right? So now a file will be created with the 9:13 timestamp now. See. Oh, where is that path? Oh, where is that file? Let's see here. Users. Oh, sorry. I forgot one more thing. I created that variable, but I need to assign the system variables with the expression, right? In the connection string, I need to pass that path to the connection string. That's the one thing I need to remember. I forgot that. Okay. So I got the variable, so it's done. So now I should assign the variable as a connection string for this connection properties. Go to this, click on the expressions, click on this. Now I'll give that variable here. That's it. Automatically it will be done. Connection string. Because that variable has the path and the file name. So you need to manually give that path to the connection string. Then only you will be able to get that. User variable done. Okay, then that's it. Okay, now when I run, now it will be created. Okay, I got 16 records. Now you can see the progress here and the path. See, it is showing the path here. Okay, so now if I see in the data, see, I can see the path for 15. So when I run this at 9:16, so I got more time. So when I run it at this file at 9:16, automatically a new file will be created with the timestamp. See, year, month, date, and hour. Sorry, year, month, date, and minutes. Actually, I forgot to include hours. So you can include the hours also if you want. Basically, we'll include hours also, but I forgot here. So you need to include hours. Are you able to get my point? So that whenever you create a new file, there will be no overwriting. Okay. Hello. Yeah. So if I run it, now it is 9:16, right? So if I run, then instead of overwriting a new file will be created here. See. Okay. There is a thing how you need to work on that. Okay. So now what I'm going to do is that I'm going to explain you one more scenario, dynamic one. Yeah. So this is my scenario. Select Control Z, Control Z, Control Z. Okay, I'm not having any table, so I'll go and select some table here.
Remember this. I don't know whether it will be helpful for you or not. So I got the scenario where department ID equal to 1. Then I'll get the data. Okay. So now what I want, declare filter type, okay, declare filter type at the rate of filter type varchar max, or else varchar of 10. Okay, that's it, done. So then I'll also declare one more variable here at the rate of id equal to 1. Okay, are you able to get my point? So now my scenario is that, so id equal to 1. So I'm setting the filter here, set at the rate of filter type, okay, equal to all. Okay, so what is my scenario is that based on this all condition, so what I want in the where condition, I need to write some condition where if filter type is all, then I want to get all the records. If filter type is not equal to all, then I need to get the records only that I mentioned in the ID. అర్థమైందా మీకు? ఒకవేళ ఫిల్టర్ టైప్ ఆల్ ఉందనుకోండి, నాకు అన్ని రికార్డ్స్ రావాలి. ఫిల్టర్ టైప్ ఒకవేళ ఆల్ లేదనుకోండి, నాకు ఏం కావాలంటే నాకు ఓన్లీ ఏదైతే ఐడిలో వాల్యూ ఉందో దానికి రికార్డ్స్ మాత్రమే కావాలి నాకు ఇప్పుడు. అది మీరు వేర్ కండిషన్లో మాత్రమే రాయాలి ఫిల్టర్. ఏమైనా రాయగలుగుతారా? హలో, యా చెప్పండి, మీకేమైనా ఐడియా అయిందా ఇది? యా, సేమ్ క్వైరీ నేను పైన రాస్తాను, కింద రాస్తాను. ఇప్పుడు నేను 2 క్వైరీస్ రాస్తాను, చూద్దాం. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఏం చెప్పండి, యా క్వశ్చన్ ఏంటిదంటే, నాకు ఇప్పుడు నేను ఈ క్వైరీ రన్ చేశాను అనుకోండి, నాకు బేసిక్ ఏమొస్తుంది, ఐడిలో ఏదైతే 1 ఉందో అదే వస్తుంది కదా నాకు. నాకేం కావాలంటే, ఒకవేళ నేను ఫిల్టర్ టైప్ ఆల్ ఇచ్చాను అనుకోండి, నాకు వేర్ కండిషన్ చేంజ్ అయిపోవాలి. వేర్ కండిషన్లో నాకు అన్ని రికార్డ్స్ రావాలి. ఒకవేళ ఫిల్టర్ టైప్ ఆల్ లేదనుకోండి, నాకు ఐడిలో ఏదైతే వాల్యూ ఉందో అదే రావాలి నాకు. ఇప్పుడు నాకేంటిదంటే, యూజర్ ఒక పారామీటర్ పంపిస్తాను నాకు. సపోజ్ ఇది మొత్తం ఒక స్టోర్ ప్రొసీజర్లో ఎక్కడో ఉందనుకోండి, యూజర్ ఒకవేళ ఆల్ అన్నాడు అనుకోండి, నాకు డేటా, నాకు అవుట్పుట్ అన్ని రికార్డ్స్ రావాలి ఆ టేబుల్లో ఉన్నది. ఒకవేళ నాట్ ఆల్ అనుకోండి, ఒకవేళ నాట్ ఈక్వల్ టు ఆల్ ఉందనుకోండి, అప్పుడు నాకు ఏదైతే ఐడి ఉందో ఆ ఐడి డేటానే రావాలి నాకు ఇప్పుడు. అది నేను ఇప్పుడు ఎలా చేయగలుగుతాను ఈ ఫిల్టర్లో. ఓకే, నేను చెప్తాను మీకు. ఓకే, వేర్ ఫిల్టర్ టైప్ ఈక్వల్ టు నాట్ ఈక్వల్ టు ఆల్. ఓకే, నాట్ ఈక్వల్ టు ఆల్ అండ్ డిపార్ట్మెంట్ ఐడి మీకు వచ్చినప్పుడు ఈ డేటా వచ్చేస్తుంది మీకు. ఓకే, ఇప్పుడు నేను ఇగ్నోర్ చేస్తున్నాను. ఒకవేళ నాట్ ఈక్వల్ టు ఆల్ ఉంటేనే నాకు డేటా వచ్చేస్తుంది. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ నాట్ ఈక్వల్ టు ఆల్ అని ఏదో నాట్ ఆల్ అని ఇచ్చేసాను అనుకోండి, ఎగ్జాంపుల్ నాట్ ఈక్వల్ టు ఆల్ కాబట్టి నాకు డేటా రాదు. అండ్ జస్ట్ డిలీటింగ్ ద అబవ్ వన్. ఇప్పుడు నాకు డేటా వచ్చేస్తుంది, ఓన్లీ ఐడికి సంబంధించిన డేటా వస్తుంది నాకు. ఓకే, అదే ఒకవేళ ఆల్ ఇచ్చాను అనుకోండి, నాకు మొత్తం డేటా రావాలి, కానీ ఆల్ది ఒకటి ఇగ్నోర్ అవుతుంది ఇక్కడ. అర్థమైందా? హలో,
ఇప్పుడు నేను సింపుల్గా ఏం చేస్తానంటే కంట్రోల్ సి, అంటే బేసిక్ నాకు మాకు ఇంకొక సినారియోలో వచ్చింది అనమాట. ఇది బేసిక్ చాలా ట్రిక్కీ ప్లస్ ఈజీ అంతే. ఆర్ కంట్రోల్ వి అంతే. అర్థమైందా? వచ్చిందా డేటా? హలో, ఇప్పుడు నాట్ ఆల్ ఇచ్చాను అనుకోండి, నాకు ఓన్లీ ఐడి వస్తుంది. అదొక ఆల్ ఇచ్చాను అనుకోండి, నాకు మొత్తం వస్తుంది అంతే. 2 కండిషన్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ, వేర్ కండిషన్ బ్రాకెట్లో పెడుతున్నాను అందుకోసమే. అర్థమైందా? చూడండి, నేను ఇక్కడ ఆల్ అని ఇచ్చాను, నాకు డేటా మొత్తం ఆల్ వచ్చేస్తుంది. ఒకవేళ నాట్ ఆల్ ఇచ్చాను అనుకోండి, అంటే ఏదన్నా ఇస్తే నాకు డేటా ఓన్లీ ఐడీలో ఏదైతుందో అదే డేటా వస్తుంది. నాకు ఐడి 2 అని ఇస్తే నాకు 2కి సంబంధించిన డేటా వస్తుంది ఇప్పుడు నాకు. అర్థమైందా? మీకు కావాలంటే మీకు ఒకసారి క్వైరీ పంపిస్తాను. ఇది ట్రిక్కీ. బేసిక్ ఎస్ఎస్ఐఎస్ ప్యాకేజ్లో మేము ఎలా వాడామంటే ఇంక్రిమెంటల్ లోడ్కి వాడామన్నమాట. మనం బేసిక్గా మనము ఇంక్రిమెంటల్ లోడ్కి ఫిల్టర్ చేస్తాం కదా, డేట్ ఈక్వల్ టు గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు అని ఇస్తాం కదా, అది మేము ఈ సినారియో ద్వారా ఇచ్చామంట. ఒకవేళ యూజర్ ఫుల్ లోడ్ అనుకోండి, ఆ ఫిల్టర్ ఇగ్నోర్ అవుతుంది, డేట్ అనే ఫిల్టర్ మీద వాళ్ళు చేయదు. ఒకవేళ మనం వాళ్ళు యూజర్ ఫుల్ లోడ్ ఇవ్వలేరు అనుకోండి, ఓన్లీ ఆ డేట్ విచ్ ఎవర్ ద రికార్డ్స్ ఆర్ ఇన్సర్టెడ్ ఆఫ్టర్ దట్ డేట్ ఇట్ విల్ గెట్ దట్ రికార్డ్స్. యా అంతే. అందుకోసం ఆర్ అనే కండిషన్ ఇచ్చాను నేను. యా, అందుకోసం చాలా ట్రిక్కీ, చాలా సింపుల్, కానీ ఒక్కసారి రాస్తే అయిపోతుంది అంతే కదా, కానీ కొద్దిగా కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంది. మీరు 2-3 సార్లు ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే మీకు ఐడియా వచ్చేస్తుంది. అర్థమైందా మీకు? అయితే నేను ఇక్కడ ఎలా చేస్తానంటే బేసిక్గా డిపార్ట్మెంట్ ఐడి బదులు నాకు డేట్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు అని చెప్పి ఆ డేట్ పాస్ చేస్తాను ఇంక్రిమెంటల్ లోడ్కి. మన ఎస్ఎస్ఐఎస్లో సోర్స్లో పాస్ చేస్తాం కదా, అర్థమైందా? అది అంతే, ఇక అంతకు మించి ఇంకేమీ లేదు. ఓకే, సేమ్ ఇది ఎస్ఎస్ఐఎస్లో మనం సేమ్ అంతే. ఈ డిపార్ట్మెంట్ ఐడి @ID మీరు ఇవి రెండు ఆల్ @ID రెండు మీరు డైనమిక్గా పాస్ చేస్తారు ఆ పారామీటర్ ద్వారా. కానీ ఎస్ఎస్ఐఎస్ ద్వారా మీరు ఎప్పుడు వాడరు, కానీ జస్ట్ ఓన్లీ చెప్తున్నాను మీకు అంతే. నార్మల్ అయితే ఎవరు చూడలేని ఇలాంటివి వాడదాము. ఓకే, యా, సో దట్స్ ఇట్. డూ ఎనీథింగ్? యా, మీకు ఇంకోటి చెప్పాలి. ఎస్ఎస్ఐఎస్లో డేటా ప్రొఫైలింగ్ టాస్క్ అని మీకు చెప్పలేను కదా. నార్మల్గా మనకి ఎస్ఎస్ఐఎస్లో డేటా ప్రొఫైలింగ్ టాస్క్ ఉంటుంది మనకి. సో ఇక్కడ కంటైనర్స్ వెళ్తారు కదా, కంటైనర్స్ కాదు, కామన్ టాస్క్లో డేటా ప్రొఫైలింగ్ టాస్క్ అని ఒకటి ఉంటుంది. యా, మీకు ఎగ్జిక్యూట్ ప్యాకెట్ టాస్క్ చెప్పలేను, ఇవన్నీ చెప్తాను. ఎప్పుడైతే మానస్ వస్తానో నార్మల్ చెప్పేస్తాను మీకు అవి. ఓకే, సో మీకు ఎగ్జిక్యూట్ ప్రాసెస్ టాస్క్ చెప్పలేను, స్క్రిప్ట్ టాస్క్ చెప్పలేను, FTP టాస్క్ చెప్పలేను. ఈ 3 టాస్క్ చెప్పేస్తాను, అంత సింపుల్గా చెప్పేది. ఓకే, నెక్స్ట్ వీక్ ఐల్ కవర్ దట్. సో డేటా ప్రొఫైలింగ్ టాస్క్ ఏంటిదంటే, సపోజ్ నాకు ఇక్కడ డేటా ఉంది టేబుల్స్లో. సో ఐ హ్యావ్ డేటా ఇన్ ఏ టేబుల్, this human resources underscore dot department, this is a table that I have. What is my scenario is that I want to see the total column size, what is the max and minimum length of each column on this table, okay, and how many null values do I have in this each and every column. So in order to do that, what they are going to normally, there are different types of, so you can do by using a data profiling task. So I'll just click on this. Now you can see one thing. So I just want to store the profile. It is asking you to show the file connection. Yes, because whatever the output you are going to get, you can store them in some location. So it is a not existing file. I need to create a file. Browse. It is somewhere in the test only. I'll give data profiling profile. Okay, open. I'm done. Okay, just you will give the path where that output should be stored. I have given. Now when I'll go to the profile request, now here it comes. When I click here, now I'll get multiple, see, candidate key, profile key request, column length distribution. It is nothing but the
It is going to check the column length for each column, column null ratio profile, column pattern. So I'll just take the column length. So I want to see the total column length for each character. I want to see the column length for each column. I given the column length. That's it, done. After that, what I want, so I got it. So when I select this, now at the bottom you can see some other string. So which table you want to see. I don't have any connection, so I'll just create a ADO.NET connection. It is nothing but at the back end to connect to the SQL server only. So now I'll click on this. So there's nothing. I can use the SQL Server 2012. Okay, I'll click the SQL Server 2012 database. So AdventureWorks 2008. Okay. Now what I'll do? Now I need to select the table name. Which table name I'll be selecting? Let's say I want to say table name called department. Let's see on the department. Okay. So it's let's see on the department. So department means AdventureWorks, right? So yeah, it's a department. Yeah. So human resources dot department. So yeah, I took the human resources dot department column. Which column I want? I can select particular column. If I select star, it will be do for all the columns. Done. That's it. Okay, I'm good. I have selected the data profiling. Now when I run this, system is going to manually do that. So it is going to check that each and every data profiling task, and it is automatically a file will be created here. See, data profile. So that so we are given the column length, means it will go and check minimum and maximum column length for each minimum and maximum length for each column. So because you have stored some data in the column, right? So it will say what is the minimum length occupied in that column and what is the maximum length occupied in that column. Okay. So now when I stop this, in order to see the data profile, just you can click on this profile request, or else you can view the profile viewer. Okay, when you click the profile viewer, already your profile has been stored, right? So that profile will open here. See, now when I click this, now it will show me the columns which are there. So I'll just maximize this. See, okay, they are the. So now one more thing is that whenever you do the profile, the column length is calculated only the columns which are of varchar types. Okay, since the name and group name, so when I expand this, name and group name are of varchar types, so it will just do the like maximum and minimum length on these columns only. It cannot do on the integers, it cannot do on the date time. Okay, so that's the reason it is showing only two columns. So now you can see the group name, the minimum length is 13, maximum length is 36. Name, the minimum length is 255 and the maximum length is 26. Can you see this? Hello? The same thing, now what I can do is that instead of the data profiling, I can also use the null ratio also, null value ratio. So I can just go to the profile request. I can add one more request called null value ratio. So here I'll select the same connection manager, same table name, human resources department. Now I'll select the column names, all columns. So it will show me the null value ratio for each and every column, because since I think none of the column has a null data, so it will just show the data. It will show like okay, so what is the error? Oh, refers to exist, but the overwriting destination property is set to false, because already there is a profile, right? So that's the reason it is throwing an error. So I'll click here, profile request. Yeah, I'll go here general. Yeah, overwrite destination. I need to make true. If there is already there, it will just overwrite it. That's it. Now when I run, because already we created, right? So when this is being run, so it is going and checking the profile. It is trying to store the data into the file. Since the file is already there, it's throwing an error. So if we keep overwrite destination as true, if it exists, it will just overwrite it. So now it is successfully completed. So in order to open the file, I can go here, click open profile viewer. Now you can see two things. One is the column, another is the null ratio one. When I click the null ratio, it will show the columns which I have that. See, now see, column length, it is showing only for the columns which are of varchar types. Okay, but
When you go to the null ratios, it is showing for all the columns. Since none of the column has null value, right? So that's the thing, it's showing null count in all the columns is 0 0. Null percentage is 0. If it is anything null, then it would have shown you the null value. I think let's try to edit top 200 rows. Oh, everything is not null. Okay, it will be very hard for us to do also. Okay, are you able to get my point? So it's a kind of a data profiler, that's it. Okay, so from Monday onwards, like I think tomorrow we'll not have any class. Okay, we'll not have class, so we'll have class on Monday. So I'll stop the video.